Honorable Sharma sir, Madam, my valuable staff, respected members of the media. Today we are gathered here to celebrate World Transplant Day. World Transplant Day might not mean much to many people, but there are 2 lakh people, patients living in India who have received an organ transplant. And the important thing is, none of them will be alive without a transplant. Even though I have done more than 800, 850 liver transplants in my life, I still find transplantation magical because all of you have seen organs of goats lying in a shop. Similarly, we take out the organ of a donor like this mother here who donated to the child here. And this child is special. His name is Vishal. He is the smallest ever liver transplant in combined Andhra, nearly 10, maybe 8 years ago. The other baby who was here is the smallest ever transplant in Andhra Pradesh. And this boy was like that child, and now he is going to school as normal. This is the magic of transplantation. South Asian Liver Institute has contributed to transplantation in a small way in our state and in India. We were responsible for helping the Usmania team start transplantation. I did the first liver transplant with Dr. Pratap Reddy and Dr. Madhusudan. Then the Principal Secretary of Health, Dr. Arun Triwari, wanted us to start transplantation in NIMS. So Professor Birappa and I started the liver transplant team program in Nizam's Institute, and we ran it together for 10 years. And South Asian has never taken any money from any government for doing any of these things. Now, apart from that, we also did the first ever split liver transplant successfully in South India. And that is where we take one organ, we divide it into 2 and give it to 2 people. So 2 people are benefited. And this is something very special, I think. We also have contributed a lot towards research in the field of transplantation. In fact, last maybe 4 months ago, we issued a warning to our people to stick to the rules of prescription of antibiotics. Our country, our India, has got more antibiotic resistance than any other country in the world because we are not sticking to the rules of prescription and antibiotics only when necessary. In fact, Mr. Umesh, who will come here in a few minutes, is one of our transplant recipients. I want his story because he runs several pharmacies in Telangana. Soundarya madam, who is sitting at the back, is another. I would invite both of you to come behind me, and any other recipients, please come behind. Please come. Show with these recipients who have stood with me and kindly come today is that many people think that liver transplantation and liver disease and cirrhosis is a disease of alcoholics. Only 30% of my patients are alcoholic. This boy, he was 6 months, only 4.5 kilos when he was transplanted. Where is the alcohol? Most of them, 70% of my patients have not had alcohol, and therefore we should hesitate, we should not say that liver disease equals alcohol. Second thing I want to show is his transplant was more than 10 years. 10 years. 10 years, 1 month. And all 10 years,
Umesh Garu has worked, he has built pharmacies, made things happen for his family, and he could not have done that without transplantation. Soundarya Garu, nowadays she comes to me only to ask, sir, I want to go to America, can I go? I want to go to USA, Australia, can I go? She doesn't come for any medical treatment. I want that young man also to come forward, because the first, please come, the first information is fantastic quality of life after transplantation, normal life. This boy is going to school normally. This boy will grow up normally. And this is a message I would like all of you to tell our people. Second thing I want to say is people are frightened. People are frightened of donation. But transplantation cannot happen without donation. And this boy, when he was 18, I think? 19. When he was 19, said, sir, my father is dying. I would like to donate. And after this conference, you're welcome to speak to each one of them and ask them their stories. He, as you can see, looks fitter than Mr. Universe, and it has had no effect on him. His liver has grown back within maybe 6 to 8 weeks, nearly to 100%. So, with these few words, I would like to invite two special people, this child, and maybe if Deepu will allow, for APVN Sharma Garu to present them with a bouquet and congratulate them. Recipients, but we are felicitating two special recipients. Vishal, who was Telangana's. On this occasion of World Transplantation Day, I have to express my thanks to our Dr. Cherian Garu. My wife suffered a lot, for several years, for 4 to 5 years with that disease, liver disease. And we were searching for a good expert doctor. So we, on information from one of my friend, Dr. Pani Krishna, he advised to approach Dr. Cherian, who was then with the Care Hospital. We approached the doctor, Cherian Garu, and on seeing him, we were very much pleased. He explained everything, and he gave for 1 or 2 years medications. On that, she was doing well, but subsequently when the fatty liver improved, సార్ వచ్చినప్పుడల్లా నాకు సర్జరీ చేసుకోమని చెప్పేవాళ్ళు. పాప మ్యారేజ్కి ఉంది, నేను మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు చేసుకోను అని అంటే ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడల్లా అయిందా మ్యారేజ్ అని అడిగేవాళ్ళు. కానీ నాకు చాలా హ్యాపీగా చేసిండ్రు సారు. వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక మెంబర్గా ఉన్న టీం మొత్తం నన్ను అట్లానే చూసుకున్నారు. అక్కడ చాలా మంచి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది సార్. ఎప్పటికి ఇట్లనే అందరూ మంచిగా ఆరోగ్యంగా అందరికి ఎంతో మందికి ఇట్లనే సర్జరీ చేయాలి సార్. So the success rate of transplantation is between 90 and 95%. So people need not fear. In our country, people are dying of liver disease even though options are available. I think the media, please come, Deepu. So 1950s, kidney transplant was started in America, and 1960s in South Africa, the first ever heart transplant was done. And in 1960s initially, but really in 1980s, liver transplantation happened. Liver transplantation is very special, not because I am a liver surgeon, but because for a heart, there is a machine. It can pump. We can survive. For a lung, there is a machine, ventilator. We can survive. But for the liver, even in 2026, there is no machine that can do its function. So with liver failure, patients will die without a transplant. That is the
special thing about liver transplantation. Today, approximately 21,000 people receive organ transplants every year in our country. And I am very proud to say India is in the top 5 countries of organ transplantations in the world. And that is a great testament to our government and our doctors and our nurses. I think the important thing that I would like everybody to know is that transplantation has good results. Don't delay treatment. Alcohol is not the only reason. And the fourth and the last point I want to make is the number one reason for liver transplantation in India today is fatty liver. Many of us in this room has got fatty liver. Easy to treat at an early stage, but when it goes to a late stage of cirrhosis, there is nothing much that can be done. I would like to have Sharma sir's opinion and remarks. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం కలవటం జరిగింది. వారు ఇండియాకి తిరిగి వచ్చే ముందర యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో 18 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లో పనిచేశారు. అందులో లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్స్గా బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నారు. అక్కడ కూడా వారి సక్సెస్ రేటు 95% పైన ఉండేది. లండన్లో కూడా వారు ఇక్కడికి వచ్చినాక హైదరాబాద్ మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు కొద్ది కాలం తర్వాత నన్ను కలిశారు. కొంతమంది కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండటం వల్ల కలిసాం అనమాట. వారి కమిట్మెంట్, డెడికేషన్, పర్టికులర్గా పేషెంట్స్ విషయంలో వీళ్ళని బాగు చేయాలి, డబ్బు కంటే కూడా ప్రధానం వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి కరెక్ట్గా అనేది నాకు బాగా ప్రేరేపించింది. నేను చాలా కాలం క్రితం ఇక్కడ హెల్త్ సెక్రటరీగా పనిచేశాను కంబైన్డ్ స్టేట్లో. ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యూమన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్గన్స్ యాక్ట్ పట్టుకొచ్చింది. దాన్ని మనం అప్పటి కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక యాక్ట్గా తీసుకొచ్చే అవకాశం నాకు కూడా కలిగింది. దాని తర్వాత కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ అవి జరుగుంటాయి. ఆ కాలంలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో కమర్షియల్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పి అనేక రకాలుగా సోషల్ మీడియాలో, ఆ కాలంలో న్యూస్ పేపర్స్లో అట్లా వచ్చేది. అందుకని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ పట్టుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా కిడ్నీస్ విషయంలో బ్లడ్ రిలేటెడ్ అయితే తప్ప కుదరదు అని చెప్పి దానికి ఒక కమిటీ కూడా వేశారు. మొట్టమొదటిసారి కమిటీలో డాక్టర్ జిఎన్ రావు గారు, ఎల్వి ప్రసాద్ ఫౌండరు, వారు చైర్మన్గా ఉండేవారు. తక్కిన మెంబర్స్ ఉండేవారు. అదే టైంలో నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా బాగా కంట్రోల్ పెట్టాలని అవసరం, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి చాలా గట్టిగా అందరూ కూడా చెప్పారు. డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ గారు తక్కిన సీనియర్లు ఆ రోజుల్లో. చెరియన్ గారు వారి తండ్రి గారు కూడా ఎంతో సేవ చేసిన వ్యక్తి. వారు పద్మభూషణ్ జేకబ్ చెరియన్ గారు. వారు తమిళనాడులో అనేక చారిటబుల్ హాస్పిటల్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కట్టారు. అవి కూడా డాక్టర్ టామ్ చెరియన్ గారే చూస్తూ ఉంటారు కమిటీస్ ద్వారా. ఇట్లాంటి వ్యక్తి మనకి హైదరాబాద్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ చేయటం, ఇప్పుడు పేషెంట్లు కొంతమంది చూసాం మనం, చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా వాళ్ళ లైఫ్ పూర్తిగా మారిపోయి చక్కగా ఆనందంగా 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు ఇంకా సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకే కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే చాలా సంతోషకరమైన విషయం. వారిని ఈ ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్, వరల్డ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ డేలో అభినందిస్తున్నాను వారి టీంని కూడా. భగవంతుడు ఇంకా కూడా వారికి ఇతోధికంగా స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చి ఇంకా చాలా చేయించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Is all of them know liver transplant is not cheap. Liver transplant is expensive. 2-3 points. First point is it costs between 20 and 25 lakhs. First point is we are doing a transplant because we have no choice. Nearly 40 members of a team
have to work for nearly 15 hours in an operation theater. We use about 250 different sutures. Each suture costs about 11,000 rupees. Difficult to bring the cost down. But my point is, all the people who are not having a transplant are not having free treatment. That boy Vishal, you ask his father, he was only 6 or 7 months old when he came to me. In that 6 or 7 months, they had spent more than 15 lakhs in ICU after ICU after ICU. What is the use of spending 15 lakhs and then the patient dying? Much better to spend 20 lakhs and the patient live a normal life. These are my things. Last thing is, many times we are able to help in reducing the cost a little bit. The government has come forward many times with CM Relief Fund to support many of our. Deepu Naidu had, I think, 7 lakhs from the government of Andhra Pradesh. So there is a lot of support. Crowdfunding is now becoming possible in India. I think the last patient that we did, we got 4 lakhs from crowdfunding. Our hospital reduced 2 lakhs, so it came to about 16 lakhs or so. So there are options. So what is the primary situation you find that fatty liver problem is there? Fatty liver is because of a combination of 3 things. One is genetics. We Indians are got a different genes compared to white Americans or Europeans. That is number 1. Second is diabetes, the presence of diabetes. And the third is simple obesity. If I look around our room, more than 60% of people in this room are fatter than we should be. That's one of the reasons.